హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వేస్ట్ క్లాతులతోటి హెయిర్ బ్యాండ్స్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దానికి కావాల్సింది వేస్ట్ క్లాతులు, వెలస్టిక్, టేబు, పిన్నిసు, దారం. ఫస్ట్ క్లాత్ వెడల్పు పొడవు చూద్దాం. వెడల్పు 5 ఉంది. దీన్ని వన్ సైడ్ కుట్టు వేసుకోవాలి. పిన్నిస్ తోటి రివర్స్ చేయాలి. దీన్ని రివర్స్ తీసాను. నెక్స్ట్ వెలస్టిక్, దీన్ని కట్ చేయాలి. ఇలా రఫ్ చేసుకున్నాం. ఇలా రఫ్ చేస్తే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. వేస్ట్ క్లాత్ తోటి హెయిర్ బ్యాండ్స్. శారీలో సైడ్ అమ్మట అంచులు కుట్టినప్పుడు క్రాస్ వస్తుంది. ఆ క్రాస్ ముక్కతోటి హెయిర్ బ్యాండ్స్ ఇవన్నీ. ఇది ప్లెయిన్ దానికి వన్ సైడ్ లేస్ వేయడం జరిగింది. ఇది ప్లెయిన్ దానికి రేకులు అంటించాను. నెక్స్ట్ ఇది ప్లెయిన్ దానికి పూసలు అంటించాను అట్రాక్షన్ కోసం. ఇటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి.